Welcome to Get Fit with Vipomos. My name is Biki Mutingwa. Today's session is the fit bend. So we're going to learn how to use this rubber thing. We call it resistance band or fit bend. So you want to lose weight, you want to burn fat. There's a weight, this rubber will help you, okay? Before we start, so we're gonna start with warm up. It's gonna take 1 minute. Are you guys ready? So right here, you're just gonna stretch the muscles. We start. Let's go. Right here. Take it down. Let's go. Touch your toes. Let's go. Come on. Switches, then you go up. Stretch your arms all the way above your head. Okay. Now we go. We're gonna do squats. You're gonna go down, then you push it out, then up. We go. Down, push it out, in and up. Okay. Watch it. Down, push, and up. Let's go. Keep going. You push your arms back. Okay, back straight. Down. Push your knees out. Yes, let's go. Down. Right there. Come on, guys. Keep going. Down. Push it out and up. Let's go. Easy. Down. Slowly down and up. Go. Up. Down. Push it out. In and out. Let's go. Up. Yes. Come on. 4, 3, 2, and 1. Okay. Whew. Now we're gonna jump. You hear? Jump side, then jump. Okay. 4, 3, 2, go. You go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You squat. There. Down. Hup. Down. Hup. Watch my arms. If you can't do that, just stay here. Stay. Okay. I know coordination in a long. Then you just go, watch me. I'm just ta-ta, easy, ta-ta. But if you can, you lift, then you drop your arms. Then relax. Okay. Whew. I'm gonna use this mat there. Now, it's 1 and back. 2, 4, 3, 2. Arms up, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, and 5. Switch legs. Same thing. 4, 3, 2, go. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Give me 5 more. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Okay. For me and my
Like this because go dumedisi yalo mo mosoletsilwane he le la boraro re gona ha re le dikgantsa metshameko tse di farologana go tsamara ntse re bela yalo di kgaisano tsone tsa bowling ka kgona go rometse yalo batshameki ba le babedi go go di kgaisano tsone e le tsa bowling ka go mahatseng ka go me pele ga re ka dira ka tselentseng jalo re tla bo re lebile yalo tsa mo gae tse di akaretsang yalo di kgantso tse di aparetseng tsa batswana so sa Center Chiefs ka go khatleng ka kwa ga mo go le go lebela yalo the sponsorship sa Botswana First Division se le gona gore go ka ya gore sile go bokhutlong motsa bantse ba bua di harologane ba tsa ba re bolela gore engeng gone ka go gareng ga tse dingwe tsile maabane a ne go le World Table Tennis Day ra go utla gore mono gae ba ne ba ipelela ka tsela e ntseng jang ga tse dingwe metshameko ya English Premier League no tsela motselano la maabane e tla ba gape tsela motselone e le la gompieno tla tsama re ntse go ba mo dinakong gore di tshamekile ka tsela e ntseng jang Dumela ke bitwa ke bena o se fema ga ke no se kana le Bernard hi Bernard Moro how's it good Kisiame. I think not a lot happened yesterday. Ya ka bone no metshameko ya DStv ga mogola Premier League le gore looks like Arsenal wants to put pressure on other teams. It's going to be a nail biting end ka go EPL. But ka bontsi ba dumela gore stop sa Arsenal ha se ke sa one of them. But this time around is different because Arsenal starts fumbling on the last 10 games or probably the second season and it looks like they're going further and further and that's my worry. But I am confident that Arsenal cannot take the league. But if it does, good for them because it's been a long time. Okay. Arasimile ka tsela ntse jana re lebella di kgaisano tsone e le tsa bowling le ha le rometse yalo se tlhopha go tsenela yalo go di kgaisanong tsone sa World Bowls Indoor Championship le gona gore sa mantsi e tsweletse yalo e simolotse yalo ka di 21 ya go la ka 27 tsone e le sa April me maduantse ka tselentseng jana ne re bona yalo ka go letlhakoreng lone e le la borre re bona yalo section 5 Harry Godwin England ne re thulana le rona re le mang re le Michael Gabu be rather ba tsama bantse ba re fenya yalo ka 10-9 form me re bona yalo madu a mangwe gape re tsama rentse re tshamka yalo le Africa Borwa yone tsamantse re khona gore re fenya yalo ka 13-6 ga mo yalo le 1-0 mo go gape mo tsamantse go diragala gone ka go letlhakoreng la bomme re bona yalo mare ya modutla a tshamka yalo le motshameki ka go China ka kwa Pain ka go tsamantse a gona gore a la tlhagolo ya lo sete ya ntla ka 7-3 mme a tsamantsa a fenya ya lo sete ya bobedi ka 9-4 se ra gona gore Botswana ne la tlhagelo ya lo ka 17-1 for 7-2 go tsamaya dintse diragala ya e le tsa bowling mme ga ile ka kodi mixed pairs ngone re bona ya lo ka go letlhakoreng lone la ga modutla ga mogalo le ga bobe ga go le gore ke bona batshameki hela ba bedi ba ileng gone ka kong ba mo le hatsing lone la Botswana ba tsamantse re fengwa ya lo ke le hatsi lone e la Scotland ba fenya yalo ka 3-9 ka 7-3-1-0 tsamantse gala mme re tsamaya ntse re kgona gore le rona re bone yalo phenyo re tsamaya re fenya yalo ma Jamaica re ba fenya yalo ka 7-3-1-0 mme ga ile tse dingwe gape ne re bona yalo bana ba China ba kgona gore ba tsamaya ba ntse ba re fenya yalo mo motshameko ba fenya yalo ka 5-3-12-3 tsa tsamaya ntse di gala yalo e le tsa bowling mo tsela gompieno ra go bona yalo ba tsholetse yalo ba tshameka yalo kana go ile nako ya 11:15 re tshameka yalo le la Haselone la Canada me ele mosamkone ele wadi mixed pairs ke tsone tsa mandi ntse di regala yalo ele tsa bowling ele tsone tsa World Bounce Championship tsa mandi tsweletse di simolotse yalo mo tseng lone ka go simolola ka di 21 rather ga re tsama go tsone tsong ele tsa bowling re tsama re lebella yalo tsa mandi di ama yalo mosamko one ele wa judo ke tsene gore rometse yalo se tlhopha kana mongwe tota go tsama ba go remelela go di kgaisanong se tsa mantsi di tsweletse yalo ile khanya go tsama bantse ba batla go ipalela ba ipona phata go di kgaisanong ya di Olympic di kgaisanong tse di tsweletse yalo ka go Egypt ka go Cairo ile di kgaisano tsona tsa di Africa Senior Championships go ile go ra go bona yalo motshameki eneo Tumiso Phuthego a tsa karolo yalo mo 60 kg category
a gone ka di 25 sona e le sa April ke tsena go tsamaile yalo le Sensei William e le mokatisi gone ka go ga mo ya lo le stabile Machao as a physiotherapist ga mo ya lo le Thando ga gamatsa le gone ya lo ka go bieno sika kwa a ga tsama ntse le bile yalo ene ya lo tumiso puta go ke ene hela mo tsemkele gona go nna khona go retlela yalo ka bronze go di khaisano tsene ituletse yalo tsone e le tsa Africa yalo mo nngwa ga gone ka go tsene motsa di ka go Ghana rather e le tsa di 13th African Championships ga re tswa mo gone go tsonetseng e le tsa judo batho ka tseleng jalo gore sa mo go tsonetseng when it comes to judo judo ke sport e leng gore I don't know gore ga re export thata ba tshameki ba go tsama ba ntse ba tsena di khaisano tse di harologaneng yalo o khona go thela gore re isitse ba tshameki ba le babedi ba le bararo yalo go di khaisano tse di farologane sengwe se leng gore go nna go ntse go bua thata ka dikgang tsa madi hela ka di sporting code tse di harologaneng and ya ka bua gore khona isa ba tshameki ba le babedi ba le bararo mme gangwe le gape bona ba babedi ba bararo ba bana ba retela ka sekonyana ya no tele ki potsa gore a hana re ka isa go ba le bo 10 ba le bo 20 a gore kana ka se gore bana jalo di medal di le botokanyana ya ka no bua gore ko All African Games maloba tumisona gona jalo gore tela bronze gore re hane bo tumiso teng ba le bo 10 gana gona bana di bronze ngwa le di go teng di le pedi le tharo go so I think ke ngwa ditsele gore bo go tsana gore bo di le thata especially ono mo motshamekong ono wa judo khaitse diaka har tsamo tsonetseng ra go lebela tse tsama di ntse di ama motshameko ne hele wa kgwele ya dina gore bone ya ka kong habe ka go hambana ba tshoro ya etsa mantse ba batla go capacity ya lomtsone di coach tsa rona a ga mogalo le di team manager a gone ka go kganyele gore a re tsame re ntse re lebela di kgantsone tsa gender equality ka litlholone le harologane ga kologala gore se o se dirang yalo ko basimaneng ga se o ka se dirang yalo ka ko ba setsaneng ke dingwe tse leng gore tsa madintsi di buya gone ka go le di kgantsone tsa safeguarding tse di tsa madintsi go buya thata ka tsone yalo mo lehatsheng lone la Botswana ga kologala gore I think it was last week go ile gore batho ne ba tsama bantse ba kgobokane yalo makgotla kgobokane yalo gone yalo ka go UB ka kwa ba bua di kgantsone tse e le tsa safeguarding gore re tsamaya re ntse re itshwara ka tselentseng jang re le ba bega dikgang re bega yang dikgang tsone tse leng gore re ka re di sensitive yalo mo setšhabeng segolo jang dikgang tsone tse tsamantse gongwe tsa tlhakano dikubo yalo mo sporting sa rona e sa letlelesegang tse e dirwang yalo ke di official tse di harologaneng yalo tse tsa motsamaya di ntse di buya yalo mo di workshopong tsone tsa mohuta mme ga letla utlwa gore kwa kong habe ka kwa bone ya ka bana ba tsama bantse ba rutuntse halo ba katisa ga moga yalo ha le di team manager bonne ba ba ruta eng ka dikgantsone tsong tsa safeguarding bana ba tsana kana ba nna le re sontse ba nela special care e leng gore ba ithoka gape ga se bana ba leng gore ba tsentse gore bo ba go simolola go ba coachang go ba simolola go buiwa dutse sentsone ka bona tota mo safeguarding ya be le tsibuso ya la gore ga re bate ope yo o coachang bana kana o managang bana a ba simolla abuse bana kae kana kwa mosetsana kana kwa mosimane bote ba tshwanetse gore ba make sure la gore bana go dirisiwa dilo tse di siameng dirisiwa mafoko a siameng kono ke gone go bona gore we promote their well-being, your well-being and children's well-being. Safeguarding is a process of protecting children and young vulnerable adults from harm, abuse, neglect by providing a safe environment to play and be active. Dilo tse di teng di a bonala mme hela ke gone go tlhoka kitso ya gore dilo tse di ka dirwa ka tselentseng yang mo go hella mo ithela go ira gore batsadi ba bangwe ba kgone go kganela bana go tshameka bulu especially ba women's because ba kgona go bara bare lona ebile le coach wa ke monna gore a gore go lokoga ke bato ya teng ke dio dingwe tse leng gore di kgona go hella di busetsa bana ko morago tutile gore mo safeguard mo di abusing tshwantse gore re o bua le motshameki a ba nna a meter from you skara rana re dira mogwa rona wa bogologolo mo o tampurela motshameki o mo khabara mo wa bo ma abuse mo mo ke go itutireng gape ke gore go na le ka ga go reportiwang ka teng in safeguard go na le gore ga itsewe e recognize-we then e be tsena be e reportiwa go na le gore e tse ya go reportiwa ko mapodising a le gore criminal a le gore ke kgaeleng gore ga e criminal e be e buiwa ke committee ya BFA
utlwile ke re ga tile dire yang ha o bua le motshameko but I think it's ke itse gore gantsi batho ba mmena ba rata go no go rata tse ba rata ba mo ga re kgang ya harassment from senior officials ke itse gore ke ngwe di khantselo was bo lebeletse thata tsone di khantsone tse bana ke dumela gore Regina Habe is on the right track of trying to protect the girl child from any form of abuse from the senior officials tsametshameko, so it's a good move actually. I like it. And I think ne LB last year her ne re la ha re bua ka dikgang tse di tsama di getse gone ka go tsa election ka kwa ile gore a ne re bona le monga double election a suspendiwa ya lo mo dikgang tsa tsa football ntse le tsone dikganyana tsone tse tsa gore ngwana ga rata de ya tsamantsa mo tshwere ka teng le gale a re tsemo go tsone tseo re tsamaya re ntse re lebile tse dingwe tsa madi harologane gone ha a re bela tsa table tennis ne go letse go ipelela lotsatsi lone ele la World Table Tennis Day go ile gore ne re bona ya lo the PRO wa gone ka ko wa BTTA tse go fa tsama lepa a tsama ntse a dirile lo moletlo ile gore na tshwaregane ya lo le ba Newton International School ga mo ga lo le bone ba BTTA ga mo go a lo tsama le bone o re lebela bone ba le gore ba le gone ka ko ne le bone ba BNC a go le gore ba ipelela ya lo kgolo ya motshameko ne ele wa table tennis ya lo mono ga e ga re ga tsena madintse di regala gone ka kom ne ba ruta ya lo bana ba botlana ka botlhokwa ba go tsanela ya lo metshameko yone ile ya table tennis go tswa ya lo gone ka ko moding ka go ga go logala gore ga tsama o lebile ya lo sapasone kana bone ba BTTA ne ra bona ya lo batla ya lo ka lenaneo la go tsama ba re bolla ya lo talente ya motshameko wa table tennis ya lo ko dikolong tsone tsa madi a duelela ka ntla gore sengwe se le gore tsama bantse ba se bua gore there was a neglect mo motshamekong ngone wa table tennis ga tsama o lebile ya lo gona gore re ne re gane le thata ya lo ko di government schools mme ga o lebala lo di private schools o tlhela gona gore bontsi bona go tsama dintsi di lebalwa ya lo ga go tlwa ya lo mo di gangeng tsore tsa motshameko mme mo tsela mabane ne gona ya lo le ona mo letlone o thula kana o kgobokantse ya lo batho go tsala gona ka ko BNC ne ke bona ya lo garang ga ba bangwe ga me mothibi o leng gore o kila na le mo komiting ene tsa maisa ya lo motshameko ne ele wa table tennis ya lo mono gae hata ba le ke le thegora o jana mabatle gale table tennis ke sporting code se leng gore ga o sa maulibile ya lo sone le tennis ya lo a tsama di dira ya lo bontle ya lo mo gone thatse ne gona gore ba groom ya lo bana go tsweng ya lo go modim mo le selema bana ga ba impelela tsa tsela bone ke dingwe dintlha tse leng gona gore re bona ya lo the PRO wa table tennis a tsamantsa a di bua ibla itumella tirisanyo mmogo ya lo le dikolong ya la tsone tse di botlana. Yes, ke ne ke bua le ke ne ke rana ta ngwa ga o simolola ke gore a kere table tennis and tennis ba gompe go ke ta ha table tennis chance gore they are doing something right, especially nana ke motho wa khuriso go tswa ka moding ya ka ke ne ke bua gore re bona jalo last year was the end le gore di competition bone tota di gana seta ko baneng tota ko di junioreng ko di senior le gone go le ka gone gore bana tshwana talent re dumela gore e simologa gone ko, so like that saying gore ba dumela jalo gore o ka da too much into government and they are promising gore khanyeno ba tala ka gone go e bankanya gore ba include bana ba di private schools, because at the end of the day when ba le gore they actually make up to the senior teams go sana jalo ne kgetolo e re bona ka rompeko e iragala. So I think tsatsile bana for bonus amile send the dumela tshotse ba di buile ba di eletsa di ta gona jalo gore di a tege from now on going forward. Big up to Fatso Malepa ele the Peru gone ka go tlhotlhelele e la Botswana Table Tennis Association ga re tsamo go tsonetseng ele tsa BTTA ra go lebela tsa cricket ga le ha tsala Botswana le hostile ya lo khaisano ya BCA ka la Women's International Tournament ele ya T20 merbone ya lo motsatsing la ntlha la gone go tshameka ya lo metshameko yone e harologane ne re bona ya lo Rwanda ne tshameka ya lo le Lesotho ba gana gore ba dira ya lo 19 for 0 2.2 over sa Lesotho yone ne tsamaentse ikarabela ya lo ka 18-10 11.4 over me Rwanda ba fenga ya lo ka 10 wickets motshameko o mongwe ne re bona ya lo Botswana ba tshameka ya lo le Mozambique ba gana gore ba dira 105 for 1 go ra ke 13.3 over me Mozambique ba ikarabela ka 101 for 6 go ra gore Botswana ba tsama ba fenya lo ka 9 wickets mo tsela mabane gona ne re bona re Botswana ba gona gore ba tshameka ya lo motshameko o le go tsama ntse ba thulana ya lo le haselele la ke ba fenya ya lo ka di wicket tse di roba mbongwe me Lesotho bone ba tshameka ya lo le Rwanda ba fenya ya lo ka 10 wickets le go utla gona gore ba katisi ba tsama ba ntse ba bua ba reng moraga mosamko ne. The girls are trying their level best. We have played 4 games so far and we have won 3. And this one has given us an advantage to be in the semi-finals. If we are to win 1 from the last 2, we'll be in the semi-finals on Friday. So this is a
good performance from the ladies, and we want them to keep like this so that we shine. The morning one, we didn't perform very well. We didn't play positively. The girls didn't fire. But the afternoon, we did pick our pieces and we performed well, both with the ball and the bat. We're feeling good, but we have some problem with our fielding. But next game we'll make better. Every day we are learning many things, and another day per day we are learning a lot. So when we see something, then we are changing. I'm very happy with my performance because that's not how I normally perform. But today I'm very proud of myself. I think they did very good, but we just need to adjust in bowling wise. That's the little things we need to make sure that we avoid. I bowled 3 overs. The other one I didn't finish it, and I got 2 maiden wickets and 2 runs. Tsa gone ka ko ka Botswana Cricket Association ra go tsa gone ka ko re lebella tsetsamang tata before tsa gone ka ko let's update the table re bona gona gore moraga metshameko e mebedi e tshamekilweng ya mo tsela maabane so phasa Rwanda ba santse ba le go godimo ya lo ba iphitlha bana le 4 points Botswana bana ya lo le tota Rwanda na 8 points Botswana na le 6 points Mozambique bana ya lo le 2 points ha Lesotho yone e iphitlha le go tlase ya lo bana ya lo le 0 points go ra gore ditlhopha tse di tshamekile ya lo ha metshameko yone e le mene a re tswa mo tshwanetse sa cricket tse dingwe tsa madintsi di ama ya lo ha metshameko yone e le ya kgwele ya dinao ka ko Center Chiefs kuma go sama go ntse go tlhaloswa le gona gore ba gapetse ya lo 4 points moraga gore ba palo ya lo ke go tsamaya ba ntse ba busa ya lo madi a tsamangtse a ntshwa ya lo a di gate takings mme pele ga re dira ka tselentseng jalo re tlo tsamaya re ntse re utlwa le gona gore ha go ntse go diragala yana a me sponsorship sa Debsona sone santse se le teng ya lo gone ya lo ka ko first division ka kana go diragalang ka teng a re utlwa ya lo the secretary gone ka ko ele Ishmael Modise maswabi ka lebaka la gone gore nkana you do call gone la lekisi mo le supile gone ra sponsorship le ba Debsona because ga ba ka ba supa ga ba rinywa lenyalo la le bone go tsweng gana but it so happened gone gore ile ga masimolo gangwa go ene o tsena a bona le gone gore ba le puisa le bagolo ba rona go BFA and something was salvaged and they did give what they have been giving in the past but men ba supa gone gore ga ba dumela gore ba tla ba rinywa sponsorship Muslims so I'm hopeful gone gore bana ba BFA ba tlantse ba dira maiteko ba sponsorship but the only positive thing that I can also share if at all we had a meeting le ba go BFA some time back I think 2 weeks back and then they did give us the leeway ya gore re ka tswela ntse re ipatla sponsorship le rona ga re dumela gore gore ba re ka bua le bone so on that particular track ya gore re bona gore me gone are there those potential suitors or potential partners that we can salvage something with them. Modisa tsa gone ka ko First Division South a tsamaya ka gone gore go iragalang ka sponsorship sone so ele tsa Debswana mme ga sa mantsi le bile yalo a re ntse re bua lo ka First Division South ne ke bua gore gona le dikgang go Center Chiefs ka kwa mo bikeng e fitile go dile mo kwala gona gore ba ntsheditswe yalo 4 points mme ba tsamaya ba ntse ba ipeletsa gore ga go a sala ditlo se dingwe morago la ntswa gote ga ba busa 10% wa di gate takings o tsamaya tsa busa ke ditlhopha tse dingwe ga re tsamo tsone tseo ele tsa First Division South ra go tsamaya re lebella tse dingwe le tsamaya di ama yalo metshameko yone ele ya DSTV Premiership le tsepona go go le mongwe sela maabane se pasa Mamelodi Sundowns bana ba fenya lo Sekhukhune United ka dino tse pedi go ele nngwe ga re tswa go DSTV re tsamaya re wetsa yalo ka motshameko Premier League o tshamekilweng yalo a mo le sela pasa Chelsea bana ba tshamekela Arsenal ba sa hapa yalo ka dino tse 5 go le fela mme metshameko yeo ya go samantse tswela ya mo tsatsing lone ele la gompieno ele metshameko yone ele ya EPL ha sa maulibila tsa pasa usa ba tlo ba thulang tsa pasa Bournemouth Crystal Palace bone ba tsa Newcastle Everton ba tsa ya Liverpool ha Manchester United ba tsa ya lo Sheffield United ke metshameko yone ele ya English Likio ka solo hala mo tsatsing lone ele la gompieno me le galang se la gompieno re demisa gone ha tsa karolo ya ntlha tla re khantele gone ha berna ha le ba boxing ba nang gore ba tsa go dikgaitsano tsone tsa Mandela Challenge. Yes, see you later ma'am. Okay. We are actually looking forward to a conversation about boxing. You make it like naka kwano ya go ra bua le tsole mapolisi a pharakano tota gore ba re bele gore se mo sa pharakano sa makatseleng ja mo metseng ya rona ka mo topo tsa rona se tharo tsa le hatsheleno. Stay tuned.
Mokolodi was established in 1993 on a 4,000 hectare farm that was previously used as a communal grazing land. And after that, we fenced off the area and introduced wildlife in here. We have various species of animals. I can list a few. We have zebras, giraffe, obviously rhino, a couple of antelope like impala, gemsbok, hartebeest, and yeah, that's basically just to mention a few of. So here in Mokolodi Nature Reserve, we started our rhino breeding program in 1994. We started with 6 rhino that we acquired from KwaZulu-Natal in South Africa. So over the years, our rhino breeding program has been successful. We got 4 females and 2 males, and over the years, our breeding program has contributed successfully towards the repopulation of rhino species in Botswana. At some point, rhino were extinct in Botswana, so through the years, we have been able to breed 23 rhino on the soil of Mokolodi, and many of the rhino have been relocated to various parts of the country. So the reason that we have white rhino here at Mokolodi is because of the nature of our activities. We run an education center, and we also have cyclists and walking trails. So white rhino have a more tame nature, or they aren't as aggressive as black rhino. So we only have white rhino, we don't have black rhino. The difference between the 2 species is that the white rhino is a grazer and the black rhino is a browser. So also you can tell them apart in the size. The white rhino is the 2nd largest land mammal, that's after the elephant, and the black rhino is slightly smaller. If you look at the way the positions which they hold themselves when they walk, a white rhino generally walks with its head down because it's a grazer, it eats grass. It has a wider mouth, and that's where it gets its name from, whereas the black rhino has a hooked lip because it's a browser, it eats leaves. And also the way they are with the children. Normally the child or the calf of the white rhino runs in front of the mother, whereas for the black rhino it runs behind the mother. So basically those are the main differences. And the other important fact to note is that black rhino are critically endangered, whereas the white rhinos are near threatened. So from the rhinos that we saw earlier, the female is called Tsuku. She's been here in Mokolodi since 1994. She came here when she was 8 years old. And then she was with 2 other calves. One is a sub-adult, that's her grandchild. It's a child of her child. So most of the rhinos that we have here in Mokolodi are from Tsuku. And then the other one, the younger one, was her new calf, which is about 1.5 years old. On an annual basis, we obviously try to determine the carrying capacity of our game reserve. That helps us to determine the number of species that we can keep and what species we can keep. Sometimes as a farmer, you'll see that you have a lot of grass in the area and you think, oh no, everything is great. But that might not be the case, because you might have some unpalatable grass with very minimal nutritional value. That's why it's always important to carry out vegetation assessment in order to see the types of species of grass that you have and determine whether they are of good nutritional value. And that can also tell you the type of animals and the numbers that you can stock within your game reserve. Dumela Botswana. A big shout out and a thank you to Botswana Post ba leng gore ke ka thotloetso ya bone e leng gore o itlhela re le gone mo screening se sa gago. Mo mosong wa gompieno puisana rona ya ntlha e bua hela jaaka ne ke bua khantele ka the issue of C-sections, otherwise known as a cesarean
what is it? A cesarean section, which is a procedure that is done on me. She is about to give birth, and it is a procedure where a child is brought into the world via surgery. So what are the risks of C-sections? Really society, really community, this procedure, and how can you get ready for it if you're a mother-to-be and you know it's one of the things that you might be expecting? I am sitting here with Mama Bole Mosweu. She is a representative from the Ministry of Health, and cesarean section. It is the month of awareness, the International Cesarean Awareness Month in the month of April, and we want to teach you as much as we possibly can about C-sections. Good morning. How are you doing, Mama Mosweu? Masweu. I apologize for that, Mama Sweu. Commemorate the International Awareness Cesarean Awareness Month. Especially la Botswana. Botlhokwa ja gone gore re bo re ka hela re bua ka cesarean section awareness ke kganya gore re hela re ruta setšhaba ka gone gore yone C-section kana loaro le leng gore la dirwa ka nako ya pelegi ke eng botlhokwa ja lone loaro leo le gone gore le dirwa ga go rileng le gone gore tota bodiphatsa ha ile gore le dirwa ga go sa tlhokagaleng teng ke eng. Mo Botswana, is it a common occurrence? The C-section ke dio tse leng gore ke tlwaelesego ha ile gore mme wa belega. Gare ka kera re ke tlwaelesego mme ke loaro le leng gore la dirwa ha ba botsogo ba lemoga gone gore mme o tlhoka gone gore o ka le dirwa gore go kgone gore go bogo ka ga ba akanyetswa botshelo ja ngwana yo e leng gore wa ba sologetswe kana ene mme ha ile gore gongwe botshelo ja gago go lebagala gone gore gongwe bo ka tswa bo le mo diphatseng dingwe. Right. Gone mme diro ha go rileng o no bua gore gona le ba bongaka batla ba bona ele a necessity. What necessitates a C-section? Lone loaro le la gone go la go belega le ke loaro le leng gore le dirwa ha go lemoga gone gore gongwe mme o ka tswa ha ile gore ha le mo dithabing jalo go lemoga gone gore go a tlhokagala gore o ka dirwa ka mabaka a gongwe bolwetse jo e leng gore ta bana le jone gona le bomme ba e leng gore ba kgona gore ha ba setse ba le ba imana bo ba nna le ke a go dirisa lehoko le le tlwaelesegileng hela la high blood e be ile gore mme o na le high blood jalo he go tlhoka gone gore a belege ka bonako ka gore tota yone high blood ya teng uthela gantsi le gore kala hi e kgolo ya yone ke gore mme a ba belegiswa kana ha gongwe ha e leng gore mme go lemoga gone gore ngwana o a hupela ka nako ya mme a le mo dithabing ga bo go ra gore ngwana yo o tshwana ke gore a belegiswe ka bonako kana a ntshiwe ka bonako gore go kgone gore botshelo ja gago bo tamelwe a bo go ra gore mme wa go dira yone operation kana lone lo a rola go nna yalo le kgona gore ha gongwe e be le hela ka mabaka a gore gongwe go lemoga gore mme ha imile yalo thari mo teng ga sebopelo sa ga mme e kana thari tshwantse gore ha mme a le moimana e be e nna go godimo ha sebopelo sa ga mme sentsana thari be le gore e ya go nna go godimo mme ha gongwe ya go nna ha ile gore go gauhi thata le molomo wa popelo mo e leng gore ha mme a ka togelwa a hela a tsena mo dithabing ka nako ya ha setsanong a ntsa le mo dithabing yana yone thari ya go hela e tswa mo sebopelong ka bonako bo gora gore ngwana wa go hela a hupela ha go nna yalo mme wa go hela ile gore ya nngwa o pharetiwa kana ha gongwe ha ile gore go a lebelo go bona gore mme yo ngwana ya mo imileng yo o lebega le motona gore mme o ka kgona gore a to go mmelega sente o bo gora gore ha go nna yalo ya no mme wa go dirwa lone lo a rola go nna jalo. You've spoken about fetal distress. I think you've also spoken about breech position. I get ya breech ke ne ke sa hita mo go yone mme le one ke ngwe ya dilo tse ileng gore di ka hela di dira gore mme a ba ka hela a belegiswa jalo ka loaro segolo bogolo ha e leng gore gongwe mo go yone gongwe le gore ke mme e leng gore o itshologetse mawelana go bo go lemoga gore mme ngwana ntha ke yo wa tswa yo wa bobedi go ra gore kana wa ntha ke ene le gore wa go tayalo ile one breech kana breech ya re ka hela gongwe re dirisa
mahoko hela a ileng gore a tabo go ngwa twa le se re ka re mme ke gongwe e kgona re ile ngwana o leng gore o ta ka le go le tabo se le thapa o ta ka marago mo go ra gore ha go ntse jalo thogo e le go godimo ka gore ka ga tshwanelong tota thogo ke yone tshwantse gore e tswe pele o bo go ra gore yana ha ile gore ke bana bao ba babedi mme o leng gore o tapile go ra gore go supagala gone gore ke yone bridge kana o ta yalo ka marago go ra gore go tshwana ke gore mme a ba ka go operate gore ngwana ntshiwe yalo a sentle gore ngwana ta kgone go rantshiwe senta se ka hela a go hupela a le mo teng. Very, very interesting. A mme go na le mo go teng go na le batho ba ileng gore they are predisposed kana ba ka tshabellwa ke go ithela ba tshotse ka yone C-section. Re ka re go teng mme ja ka re setse re boletse bo mme bone ba ileng gore gongwe bana le bolwetse ja sukiri kana bolwetse ja sukiri gantsinyana mo boimaneng bo dira gore ngwana a nne motona o ithela bo mme ba ileng gore bana le bolwetse ja sukiri ba kgona go belega bana ba ka tshwarang bo 4 kg kana go heta ho go ra gore mme wa go nna yalo go le gantsinyana o kgona go belega ka lone loaro lone leo ga bo go nna le bone ba ileng gore jaaka ke boletse ba go nna le bolwetse ja high blood ha ile gore ke high blood e leng gore yana tota itse re phekelo e sele go thokagala gone gore mme o ka belegiswa ka bonako wa go hela go dirilwe jalo ha gongwe ya gona bo mme ba ileng gore gongwe re kore ba ka belegang ba ile gore gongwe mme o ka tswa itsholegetse bana ba babedi kgotsa go heta ho ba kgona gore le bone bo ba ka dira yalo mme ra itse gore gona le ba ileng gore la ha ba itsholegetse mawelana kana go heta ho ba kgona go belega sente ka gore e ne ile mo ngwageng o hela jana ha go belegiswa mo sepateleng sa Marina bana ba ileng gore ba ne ba heta bongwe mme ba ne ba belegiswa hela sente hela ke gore ha gongwe sengwe se re tshwanetse go tlhaloganya ke gore ga se gore ha ile gore ngwana wa ntha o no melege ka loaro go ra gore wa go tswelela ntse o belega ka loaro go tswa mo goreng ka nako eo ke eng se se neng se dira gone gore o belege ka loaro go na le bomme ba ileng gore go ha re dirisa mahoko a seeng go a tobana le a contracted pelvis mo e leng gore one marapo a ileng gore ke gone ha ngwana kana phatha e ngwana o heta ka yone a manyenyane go ra gore mme wa go nna yalo tota yo yene wa go hela ile gore o nna a belega ka yone ka lone loaro a go re ha ke go botse gore gone mme go siame gore motho a kgone gore ha belega e be le loaro hela nne bana ba le 4 kana ba le 3 ba ntse ba le C-section hela go le gantsinyana mma ke gore hela ha mme a belega go a lebelwa gone gore mme mabaka gore a ketse gore ngwana wa ntha ya go nna loaro go lebelwa gore ne ile ka mabaka ga bo go tsana mo go a bobedi le boimana ja bobedi le jone mo boimaneng jo ja bobedi go a lebelwa gone gore a mme ngwana yo o mo boimaneng jo a o leno o ka belega sente kana o ka belega ka loaro ha go ntse lo tota gantsinyana go kgona gore go bo go ka ha go sena no go lebelelwa go bone gore nya yo ka kgona go belega sente wa togelwa hela ba belega sente ebile ke seno se ileng gore ha re lebelela yone kganye ya gone go ka tsibusa batho ka kganya loaro go a letelelwa gore mme o ka kgona gone gore le ha na belega ngwana wa ntha ka loaro a ba ka belega wa bobedi sente hela mme ha ile gore ke gona ha ile gore go apala go supagala gone gore go na le dio tse ileng gore go na le mabaka a ile gore dire gore mme a belege ka loaro ke gona ang go belegiswa ka lone loaro mma so go a diragala gore motho ebe go itsihela like what I'm wondering is can a parent give birth to 4 children via C-section? Is that advisable or at some point what wa go tenya tla re me pele re hetse ka ene 2 ha ile gore ba ntla ba babedi ne le di C-section gantsinyana mo ba botsogo ba letella gore mme o ka belega gararo ka loaro ka gore go a bo go lebeletswe gore loaro le lone le kgone gore le ne le dita morago tsa lone ha gongwe kana mme ha belega ka loaro le go nna le gone gore gongwe go bo go nna dinama tsa gagwe di kgona le gone gore di ka hela di kokomelana le dikarolo tse dingwe tse di mo teng ga mpa ya gagwe yana ga go letelwe thata gone gore mme o ka go tsena go loaro la bofo kana la bone yalo gantsinyana go letelwa le gone gore o ka belega gararo mme re itse gone gore ha gare ha o kgona gore ngwa ba eta belega bana hela sente hela a sa ise loaro ha ile gore o itlhela re tsweletse ke mo puisanyong le me Mabole Masweu a tswa jalo ko Ministry of Health re itebagane le go belega ka loaro kana C-section. We're learning all that we can because it is C-section Awareness Month, the month of April. Re itebagana le gone go tsamaya re rutuntsha Batswana kana batho ka loaro lone le gore le tla ga go rileng le ditla morago la lone. Let's discuss this. It is very
ke so se leng gore bomme ga ba se batle go tlhelele motho ga a utlwa go C-section wa tshoga e le mabaka ona gore go na le tsone di tla morago tsone o bua ka tsone. What are some of the consequences or some of the risks that come with a C-section? Go belega ka loaro ya ka re setse re boletse kana go kgona gore go bo go ka dira gore maybe le gore wa go na tswela a ka belega ka loaro go tswa mo gore mabaka a teng a loaro ya beile ya no mme se leng gore se tshwantse se tlhaloganyisa go ke gone gore kana mme ya no ha se na belega ka loaro so santha wa go tsaya lebaka le lele a le mo sepatela ka lebaka la gore go hale kana ke ntho e leng gore tshwana ke gore ba bongaka ba kgone gore ba mo lebelele ba mo thathobe ba bone gone gore a me ntho ele e siame mme o siame sente o ka kgona go alapeng wa go tsaya lebaka se sengwe hela se leng gore sa go diragala ke gore mme kana yo belegeng sentene hela ha snona hela a belega re rotloetsa gore e be ebile kgona gore a tse ngwana gagwe a mo amuse mme yano yo belegeng ka loaro ene gore ga e go kgona go dira jalo ngwana wa go tsaya lebaka le leleng yana a itse a kgone gore a tsengwe ke mme mo lebeleng ke dio dingwe tse leng gore ra lebelela gape hela kgang ya dithabi tse di tsa mme e leng gore o tsone dithabi tsa ntho ene e leng gore ke yone ya loaro e bothoko ebile e tsa lebaka yaanong ke so sengwe se e leng gore re hela re lemoga gone gore e kgona go nna tsone ditamorago tsa lone loaro. Of course jaanong tla ke go botse se o ne o re go tsaya sebaka motho a le mo sepatela. How long is the period post surgery and ke sologela gore yone this wound e tla be e hodile leng tota kana go a harologana go na le mme gore a ba ile gore ha gongwe o na le mmelenyana ha o na le mmelenyana gore kana mmele o ha o le kana go supa gore go na le mahura a mantsinyana go hola ga teng go tsaya lebaka mme le gale ga se gore mme o nna mo sepateleng go ithelela ntho e hola hodi nya o nna mo sepateleng o kgona gore ba sepatela ba mme ho gongwe lebaka la malatsi a mararo go a go tsena go a mathano go lebeletse gone gore mmene tota o tsweletse jang kana ga se lone loaro hele le lebelwa le botsogo ja gagwe ka kakaretso le mabaka go bo go ile ga hela go dira lone loaro le ke dio dingwe tse leng gore di a lebelelwa yaanong o tsama o nna mo sepateleng go lebeletswe lebaka la gore gone mme tota bothata jo bo ka tswa mo leteng ke mme ha ile gore ga ana bothata bo pehela malatsi a mararo go a go a mathano mme wa ntshiwa wa go ikokela ko 3 to 5 days. I think that's a fair exchange for a beautiful baby, right? Yaanong tla re bue ka recovery o no re go na le ha ile hodileng hodi what have you learned over the years le ba Ministry of Health ka that healing process basadi ga ba boela go gore na ba re ba experience motho tshwantse gore a soloheleng kana go eo ya phodiso ya post surgery se ile gore bomme ba tshwantse gore ba sele thoko ke gore e tshwantse gore lone loaro lone le kopane gone ga nthong go tshwantse gore go kopane go se ka ga nna le gongwe dinthonyana tse di ka tswang ka ga thoko ga ngwe go kgona gore go bo go ka baba kana go a bo go rukilwe mme ga go baba ga ngwe ga mmele gore wa ha utwa ga ngwa go ngwanyana ga teng go monate le nna ke ne ka e dira operation e le gore ngwana na e le gore o na le bo 4.08 kg mme ke ne ke o motona o na le motona mme ha ke ne ke kgona gore gangwe ke go utwa go baba yaanong le bomme ba kgona go utwa go baba gona ga dithale di leng teng mme ga ngwe ba ngwa go a gona le dinthonyana yaanong se mme a tshwantseng gore ena a se dire ke gore a thokomele yone ntho eneo e ska ya huhula ka gore ga ngwe ga go le gore go a huhula dithale tse di kgona gone gore gongwe e be ile gore di ka kgona gore di tswe pele ga ntho yone e ka hola go na le ga ngwe a ile gore ke a dikuti bomme ba re ha go nna tsididi ke bone bang go itse gore go a nna tsididi ka lebaka la gore loaro la bolentsalo ya be ile se ba se buang ga re ka ra se ganetsa ka gore ya be ile motho a re bolelela mme nna ka bonna ga ke se ke nne sepe sa go nna nyama ga se sepe se le gore rona re se lemogile. Very interesting. Puisano ya rona e ntse tsweletse re bua jalo ka C-sections as we celebrate C-section Awareness Month. Le tebagantse le go dira jang e le gone go rutuntsha Batswana ka C-section awareness. Do you have any activities planned re ka solohela eng ko Ministry of Health ha re tebagantse le go rutuntsha Batswana ka go tshola ka loaro? Rona re le phata la botsogo ga kore mo nakong
ga re se rona re le lehatse tota re tsenelele mo goreng le rona re tsenelele mo tsibosong e ka gore ke e leng gore e dirwa ke mahatse a mantsi rona ga re se re tsenelele mo go gone mme tshologelo ke gone gore ga nako e ntse e tsamaya kana dingwaga di ntse di tsamaya le rona re tla tsenelela mo gone gore re kgone go nna le meketenyana e re ka e dirang kana medurung e re ka e dirang gone gore re tsibose yalo mme hela se e leng gore a se dire ke gone go ka ruta batho hela yalo a re tsena mo diradiong kana re tsena ga kae re bo re ntse rena re rutontsha batho hela jalo jaaka le bona a na le rona mo mosong wa gompieno Mabole Masweu from the Ministry of Health re tsile go bua ka jalo ka go belega ka loaro which is called a C-section. As we wrap up, I think I wonder if there's any less, especially because this was your personal experience. Ke ipotsa gore a gona le mahoko gongwe a ileng gore batla go a hitisa re ska ra tshoga C-section re le bomme re le mogehela gore ke so se leng gore hela jaaka gona le natural birth le C-section is part of giving birth. It's a natural procedure e leng gore le ba bongaka ba go rutetswe ebile you can trust them. What is your word of advice to women who are planning on being mothers one day and looking forward to it? Se ke ka se rotloetsang bomme ke gore ba ititelele so sa ntha pele hela ga ba ka akanya ka lone loarole ba ititelele gone gore ba bone gore a ba ka belega sente ke itse gore go na le ha ile gore rate re ne rutwa lele gore bomme ba kgona gore bo ba tsa gore dithabi di bothoko thata tsa go belega hela mo gone go belega sente hela mo ileng gore ba hela ile gore ba ikanya gore ba ka belega ka loaro a bomme ba ititelele gone gore ba kgona gore ba belege sente mme ha ile gore go na le bothata ja gore ba ka belega sente hela yana ba bo be ile gore ba go tsena mo go gone gore ba buisana le ba bongaka gore ba bo ba dumalana gore nya mme ba ta kgona gore ba go belega ka lone loaro sengwe gape be nna gone gore bomme ba tshwanetse gore ga ba sena go nna ba belega ka loaro ba tse bo 18 to 24 months mme a ise a ime gore a neele lone le ba dilele la loaro nako ya go hola e se re gongwe a ba a ka go ima pele ga bo go nna le bodiphatsa ja gone gore loaro le gona ga go letile ka nako la nthalele ka nako ya mo a le mo dithabing go kgona gore go bo go boa go bulega ka gore go a bo go ise go le thata a bo mme ba tsena nako ba dirisetsa boiphimelo hela ka ga ba sena go nna ba belega. Thank you so much for joining us this morning. Ke tsa gore buisana a rona tota e ne le mashetla tota ke ithutile go le gontsi le nna tsene ke sa di itse di dule gompieno. Have a wonderful day Mama Masweu. Ke a leboga mma. Hela jalo re go rotloetsa gore o ithute so ka se ithutang ka sa C-section kana go belega ka loaro. It's been a very entertaining and interesting conversation with Mabole Masweu from the Ministry of Health. I hope it has been informative, and if you are a woman with the ulibile gore tsatsi lengwe eletsa gore le wena o bo bona o na le bundle of joy ke tsone dio tse o tshwantse gore o di itse ka C-section e tsone tse jaanong tla re tabogele go a go itsibusa ka se se diragalang mo lehatsheng la rona re ka dikgang tsa rona tsa ntlha tsa letsatsi. It is 7 a.m. This is your news. Tulaganyo Dumela breakfast show ba gape tswelela merhan re tla be re beletse ya lo karolo ya bohelo ya tsa metshameko le gona gore ra le ha ba Mabole ba tswang go kgaisanong yone ya Mandela African Cup ene se le sala ka go Africa Borwa ka kwa Mekena Halim mokatiso wa setlhopha sone sa setšhaba le re Thabela Lekgotsa mo go yalo ha le moluki se go ipotla go gona gore ba itemogetseng yalo ka the competition e ba tswang go yone tla ke tsentseng jana coach ke se ba ka se ke go dumedise Dumela. O sia. A gona le tsapele le ntse. Wa re toetse. Le tletse. Ha hai moluki. O sia. A go antiri go di tsetse. Ka nta ka ha sine sekolo. Ya, sentse ke se mo sekoleng bona. Santos mo sekolong gona. All right, coach. A re ra le kgang, ha re bone ya lo le ya ka kwa Africa Borwa ka mo bikeng e fitileng ne le go dirang ne go diragalang kwa Africa Borwa. Ga lebo ne re ile competition e bilwa Nelson Mandela Cup. But it's an international tournament. It's open to everybody from across the world. Ne re go ka go no gona le mahatsa le 27 ana le go ka go Africa le Asia ne re bona bo Bangladesh ne ba le teng and ne re tsamaile ka team ya bana ba le 8 bo mme ba le bararo basimanyana ba le 5 and of all these boxes 6 of them managed to reach the semi-final and the finals. Only 2 did not make it to the semi-finals. And as such, re khona bona di medal di 6. The bronze is 4, silver 1, le gold 1.
a re lebelle yalo Moluki no le ka kwa o la mo 60 kg category wena go ya ka wena hela o kgonne eng ha wa kgonang tota a kitseng ka simolla ka imehela ke nne la go pele ga go bua gore kgonneng nne la ntlha o tsanna la African Cup ya Mandela right okay tswela gore o kgonne gone tota even though it was a tough match ne gone thata go di game mme so gone ene ka khona go tshameka ke enjoyile tota cause cause ne ke face some of the tough opponents I had that drive to win okay coach o bua ka le gore o tla ya lo ka dimedale tse thataro ga o lebile ya lo tshameko ya rona go mo tshamele o ntse o ikala ka selebego se se kae a o itshwantsheng ya lo le mahatsanetsa ba ntse le tshameka lone I think we did very well like ka ka tsa ene Moluki nalo ki second it was his second competition as a senior o ja go di under 18 so he's 19 now so ne ke misitse go All Africa Games o heletse mo di quarter final I remember o heletse mo di quarter final so go mpeko ka be ira ke tsana ko Mandela ke be ke khona go lama a few things then I picked him up ke misa go godimo because he's still growing so khona bona mo semi finaling o itile mosimane wa DRC yo tseng silver mo finaling at the All Africa Games so khona bona the level of competition it was very very high le bana ba rona they did very well in terms of him bringing a gold a khona go betsa di senior tse leng gore go All Africa Games o tsile ka silver and then go 48 kg ko ba melo le ena o tsile sna mela le go Ghana but mo semi finaling o kopana le silver medalist ye mo ntshitse mo di quarter finaling go Ghana so ba khona go mo itaga ba etala ko finaling o khona bona gore there was a bit of an improvement from bana ba rona go ba dilenteng le ha ne ba le teng maloba re le go South Africa which was very good okay Moluki no le go di Africa Games no boye ko Mandela o kopana yalo le batho ba bangwe gape ba harologaneng ga o tsama o ntse o lebile yalo ba batho ba no kopane le bone le go di Africa Games bo le bella ba ka ko Mandela o ka re pharologanyo ya bone ne leng di opponent tsa go di opponent for now pharologanyo ne le gore power ne ba tshameka ka one le skill because now ne ke ile up the weight class ne ke pegile weight so ne ke experience ne bana le that exposure power ba etwetse and ne gore ke toile power le speed le gore everything was new me hela it was a great experience o tshamekile metshameko ile ka ye gone ka ko Africa bor metshameko a mene le 4 no tshameka le bomang ba ntha ke tshamekile le Gabon e be ke khona go mo henya ka di points ka tshameka le Namibia then DRC le South Africa okay coach the transition ya go ntsha ya lo motshameki ya lo mo dijinareng go ya ka go disinareng e tsama ka tselentseng jang especially ga ile gona gore na tsama gongwe a lebile ya lo kana a ele competition ya gago ya bobedi ya lo ya ele gona gore e tsama ntse e dira gore gongwe ha ke se le tshogo jalo I don't know the transition ya ka bo yone e ntse ka tselentseng jang well advantage I think gore agare international competition ba le go junior and dite bo tsa bana ba dikolo jalo ba ntse ba gola so they get exposure from that but even though a bit different the most important thing gore lona go mo teaming how do you handle such a young star gola mo national team ale mo introduce but then fortunately this year re khona go na le di game yana mo Botswana or since last year na 18 go ra ba na 18 that treated now as elite go re ba tona so ntsalwa our local tournaments na khona go bona do go le different but advantage ya go ke gore a go go la mo sporting o tswa mo di development program tsa rona as he grows up le no khona go bona gore mela this is doable ga bela bana le teammates tse leng gore ba bua na e ba le ka go mo calm down plus the coach gape so transition I think even though it's a bit different but wala ka bona kana solo mo teng more it's all about defending your own life because if you get careless you get knocked out so they need to grow and they need to grow up very fast he's an elite now over 19 so he's treated as an adult
So the sooner the better he gets used to it. But he's doing fine. He will come up right. Okay. Ato le joro ya nwa litsi le joro. Arta me re lebelle ya lo gold medal. Ku yana hela motshameki le gona go rutile ya lo ka gold medal go saka kwa Africa bora ka kwa. O feel ka tsele ntseng after o fenya ya lo the medal o libile gona gore go di Africa Games no heletse hela mo legatong la di quarter final. Tota mme ke simolela ka di game di simolla cause ile ke tsana kwa lebeke ba gore tota a gona ntwe ke batang go ilusa. So ne re la go o tshameka le Gabon ke a focus gore ke le bala ka gore gona le di game tse di kopele ha ile gona le energy le nteng e hella mo ntweng ye ngwe ke ta e bona ke heditse so bene ke di tsaya hela lo di tsamaya ka tatellano up until go di finale and hey Okay, how kopana le Gabon, o kopana le DRC, bua ka gona gore go gongwe the power wa so gore sengwe sengwe o focus mo mission ngono ntse ja. Di strategy tsa ga go ne le mo batshameki bona ba no kopana le bone. Tota mme ke re ha re simolla ne ke ile ka yo ba bona gore ga re o itse opponent ya ga gore e tshameka jang eng ka ga yone so one tota ne ke sa mitse mo go kalokalo ya ke mona ita di phede kwa ke khona o bua le di coach ba mpolela ba nkgakolla gore no o itiasa ya gagwe o mosha mo gone so bana le power try to defend yourself at all times lo ena mme o score o collect the points you have to show that you really want it more than him so tse dingwe tse di ne latela tsebe ke itse gore no a ke tswa mo matching ke khona nna online ke le ba opponent mo gore o tshameka jang gore ke ipakanyetse match iso bo gore Coach o tsamaka batshameki ba roba bobedi tla ka di medal tse 6 tse pedi di ile ka Unfortunately ke amogetse ke nosi lost mo di quarter final le ka was 0 lost mo di quarter final. Those are the two athletes ke itse gore ba dira bontle ya lo go boxing what happened I total ornala we have no idea they were not themselves on the day and the better opponent lost as gore ga dira they tried both the opponents ba ile go finaling and it wasn't easy, it was tough. Total the game to be very honest with you. Total boxing has really developed or is developing very well in Africa. So you cannot take any opponent for granted. You snooze, you lose, and unfortunately we snoozed and we lost. Okay. Ga o lebile yalo tsamko ya ba tsamki botle ba ga go bane ba roba mobedi ba ne ba le gone ka kwa coach o ka re go ntleng hela ga gore go bone yalo di bronze medal le silver le gold ke eng se re ka se dirang yalo botoka go neta tsara gore ba gola yalo mo motsamko mongwe le mongwe ba tsama ba ntse ba o dira. It is very unfortunate because we talk about the same thing every day. We talk about our financial input into the national teams, which is the big problem. If you could expose them more to such competitions, he's only 19. He's from our junior levels, and he has beaten everybody now in Africa. What do we do with a kid like that? We need to take him out of Africa, take him into the world, and expose him more, because through exposure, we can produce such talent. But if you don't support it financially, of which Totala it's across all sport codes. We are struggling to get funding to support these kids. But if you take a 19-year-old like that, the average team, I think 25. If you could expose these kids, if you could expose them more, 1 hour, yes, we can go further. We just have to expose them. Muluki, gona le gore o nne ya lo le di quality tse di harogane motho o ka reng ha batla go itse gore Muluki o good ha santsa ka gola ha o itlassifa ka tselentseng ja ke eng se leng gore gongwe o ka re na Muluki ke itse ge ka se when it comes to boxing santse gore ke go improve there and there gore ke nne ya lo motshameki a popota yalo the weakness le the strength na totala ile la ke simola le ko moding ala ile ke simolla boxing tota ne ke tshamekela monate so sometimes e khona re ke le monteng bete bang khalemele ke khona itebalela mo teng mo lele ke bona gore mo le itong ka reng ka moriana ke tshamekelela mo goe la ga ka petsa ke goroga e le khanya gore se ke twetse ke sport ra itse re tshameka ka di face itse me ga o molata o to betswa o khona o mo betsa le so
motho goela go monate. And the other thing is that ko raela mme ha o le boxer tshwantse o dumela di-facts gore there is a knockout. Ha o le mo ring, it's a win or lose. Go win a lo wana gona ka draw. And you also, in order to win, you have to impress the judges and also listen to the coaches. How some will be coach skill wise? Where are we? Our team Botswana, especially the team in the Mandela Challenge against so see them. Technically, Banama are very, very superior compared to other countries. They're very, very superior. The only thing I'll say, Lord, we need to improve more, like I've said before. More competitions because Banama generally we are very soft, very siaming. Banama they need to develop that aggression. When you go out there, the only thing that matters the most is how aggressive you are in the ring. So Banama that finishing touch, that killer blow, that killer punch. You know, you feel like, but they can only get to that level with more exposure because basanze ba khona go idolize the opponent tsa bona ke khona go ba bona ke khona go ba retsa la ba bua khona go ra re mothakolo petsa go le bothoko thakolo ta go bola tla ba re ne ke motho betsa go le bothoko bona that thing basanze bana le yone. If you could just get it out of the system, I think we'd go far. But we can only do that through competitions like Bonabo Mandela, Zone 4, just competing more, even outside Africa. Like outside when each group to develop that team. He's a professional athlete. Doesn't matter whether he's a professional athlete. If you start challenging for the Commonwealth of Africa, automatically mindset wise, you need to be a professional. So we need to develop that they must know this could be their career. Muluki, how come you libile yalo otako hailo ka hakolo hala sentle ko di Africa Games na ko 57 kg was it 57 kg then no boya ko 60 kg yano ko ile ngoro kopana teng le ba ile ngoro ba golwana nna go ntse ja ka weight ya 57 no go tsawa ntse o tsama o lwale ba banyane yana o lwale ba batona yana no sa tsoga sana go tsena ko mande tota ke goroga Mandela tota ne sa thora ke na le tshogo ke nile lone thata ko All Africa Games because ne lanta ke tsameka elite level internationally. So tota le ntame ka super tota ya nthanta gore ne ke na le tshogonya gana kwa Mandela kwa next ke itse gore kwa nta kwa go iragala eng what is which so nga sere ne ke tshogile thata. Okay coach go felong mo ke bua nyalo ka khaisano ya Olympic Paris 2024 but mo no khaisantse go le thatanyana ga re se re bone ya lo motshameki ope a khone go qualifyela ya lo Olympic. What's next after Mandela Cup? I know gore ga o mo committee ele batho mo katisi. What's next? Fortunately a re tswa ko Mandela ka weekend ka Tuesday maabane so we have selected a team of four athletes ile ngore ke yona teng re bile mo go bona re isa go Thailand go the next qualifying. So ba mo camping a re bua ya ba mo camping ba bane. Okay mulki go felong ke eng se le gore gongwe molaetsa go ka tsamang o ha ya lo motho ile gore gongwe batla go tsamantse a tsanela ya lo boxing ya lo re lebile the age ya gago especially re lebile gore ba ka mo ntse go sana school sport. Tota ga ba ra ke re tota ile gona le mongwe ta ba to tsanela boxing a go bonolo go rala go simolela mo training yela la go sa kgathalese gore you are 13 year old or what trainer boxing bo thoko ne sure and they bata mo thona le dedication so ha eta re utwa di muscle di le bo thoko tshabelo ke go nna ntse o na le go itsietsanyana a tota go ka se khone ka boxing la ke tsoga se ke le bogela gore bile khona go tlaka kon mo salta tsela go peno mokatiso se tlhopha sone ile sa boxing Thabela le kgosi ga mogya lo le mongwe ba le go batla ya lo ka gouta go di kgaisanong tsone tsa Mandela Cup tsene itse le sa le ka go Africa borwa ya lo mo biking e fitile ne ba gore ga ya lo mo biking yone ba tswa gone ka go batla lo ka di medal then ile sa bronze gold ile 1 ga mogalo le silver ile 1 me bana ba ile gona ka go ba le borwa ba bobedi mme ga le tsetsa gompieno tla re James sa gona until again tomorrow na ke botsa ke mena o se femo game
ke ne ke sa tswa go bua kgantele gore thulaganyo ya rona Dumela Botswana breakfast show o itlisetswa ka thotloetso ya ba Botswana Post mme gompieno re na le bone ke a itse gore o batlwaetse ka la bone mme gompieno ba tla bana le molaetsa o botlhokwa gantsi hela ha gona le dio tsa maranyane gona le dirukutli tse di ratang gore be ba dirisa maranyane ona ba batla gore senyetsa re le ba setšhaba ke so bonang gompieno ke bapile le reke le bogile offense o ileng gore he is part of the investigation team out at Botswana Post ba itebagantse le mathatanyana ba bonang ana a le teng mo maranyaneng a bone a Botswana Post. Good morning Re Offense, how are you doing? Good morning ma, I'm fine, yourself? Gate ba irang basimane ba chema chemela le bone ke utlwa go tgona le molaetsa o ba o romelang ka SMS kana ka message mo di phone tsa rona o ileng gore ba le ka gore tsela information ya rona matshelo a rona ka dio tsa rona tse di botlhokwa. Tell us a little bit about what's happening le gone gore Motswana a soloheleng. Well, re le Botswana Post we've observed with concern and a growing concern of SMSs making rounds tse di claimang goreng lona le dithoto ko posong and for you to get those you need to update your address or your addresses or your details and then there's a link e leng gore you need to click on gore o kgona gore o update that so ke gone ka ha go leka go tsiediwa ka teng because rona hela re le Botswana Post le utwa gote gona le bo KYC ga nke go nna gore re tsenya dikarata tsa gago gope kana ga gona ga go teng dira jana link ke nyama tsa rona ke go kopa the information e senang sepele madi bi now let me talk to you about this what should I be doing, what should I look out for gona le nomoro e le gore le mogile gore ya dirisiwa kana go ba ira ke soloheleng? Well, you'd appreciate mo nakwana nyekutshwane sa tswang go heta there was a fraudulent or a fake website in neng ipelaetsa gore ke a Botswana Post ena le di promotion di lone go tidi ja mafoti pula ko ra di rekisa mme tota rona re sena sepe to do with that and I think re ka leboga Batswana hela at large to say ba tsiboga mme bile ba ithokomela mo goreng ere ha ba bona dilo tse dintsenyana ba re reportela so this is what is happening currently. The messages circulating di tswa mo di numbereng tse di local tse re sa itseng gore ke tsa di network di mme gone hela ka gore re itse di number tsa rona mo Botswana di kae wa kgona go lemoga gore ke number ya mo Botswana e gore there is a failed delivery ya mail wa gago or a package so for you to get your package you need to update your address e be le gone ya ka ba go gogela ko ka tsenyang your personal details thing tse di go identifyang some of them goes to your banking details o kopiwa gore o tsenye tsone tseo jaanong gone mme ga nka o bona molaetsa o mo mogaleng wa me wa letheka ke dire jang ke o bona jang specifically how do I know that this is fraudulent and this is real kana gongwe le lona tsatsi lengwe le tabe le re bitsa le re dira KYC ke ta itse jang gore enya o tswa ko Botswana Post o ga o tswa ko Botswana Post tota re rotloetsa setšhaba more especially ha o itse gore ga wa solohela dithuto dipe go tswa go go ope kana ga o mo go ebio e leng gore o to reke dithuto ko mahatsheng di teka poso ga o bona molaetsa o hela go ra gore go na le dithuto tse di tshwantseng gore o ka bo di amogela ga re kgone go ditisa go go yena ka gore address tsa gago ga se tsone o tshwantse gore o bona o thabega pudimatseba to say where is this coming from and jaaka nne ke sa tswa go bua our customers are calling to say ga ke a solohela sepe mme ke bona message kio a mme o tswa go lona ko posong and we want to encourage the public go tswelela ba dira jalo ba ileng gore ba itse gore go thelele ga isko ba nne le dithuto dipe ba disregarded that message because ga o tswe go Botswana Post. This is a scam and is not in any way affiliated with Botswana Post. O buile mo go nyenyane ka gore batho ba ntse ba letsa ba botsa gone mme ga ke bona molaetsa o
le rotletsa gore re dire jang a ke go keletse ba Botswana Post ke o tlhokomologa what advice do you give us? I think o tshwantse wa tlhokomologa molaetsa o sa pele sa tobetse link se tobetse linki sa bobedi sa boraro o ka o sutha molaetsa o ka gore accidentally o ka nna wa hella o clickile that link go ngone o sa re wa I click e be le gone ya ka ya anong ye go tsentse mo mathateng because this is not in any way different from melaetsa e nnang e circulator e re company X is celebrating 50th anniversary. For you to claim the giveaways, you need to click into this link or spin the wheel. And this is why we advise the public to delete and disregard those messages. Right. And then, of course, an important part is obviously reporting, like you said. Really reportele gore nya gompeno go sendile nomoro ye le lona le khone go keep a record ya gore what are these numbers, who are these numbers belonging to. Please share the official Botswana Post contact center gore re tshware mang re reporte kae re reng. Botswana Post Contact Center can be contacted through a telephone number. It's 391 1473 or 393 391 1473 393 0629 or a WhatsApp line SMS line. It's 77 537 77 537 517. Only email ye motho a ka e romelang. You can send an email to inquiries@botswanapost.co.bw. Perfect. Yes. Ha re tswala puisanyo ya rona ya mo mosong wa gompeno tla ke go botse se ga ke tsa gore ba Botswana Post ga le batle go itsiwi ka batho ba ba le senyang leina ba le ba skema batho kana ba senyetsa Batswana kana Motswana ko lapeng a re wa itshetsa batho ba tla ba motsela dithuto tse leng tsa gagwe le dira jang gore le ska le ithela le mo diphatseng tsa go nna yana gangwe le gape? Working in collaboration with stakeholders ya ka gompieno re le hayana ke gone go tsibosa setšhaba to say there is something happening se leng goreng ga sa amane go pele rona re le Botswana Post setšhaba tsibogang ha o bona sepe se diragala kua mokgosi gore se nna nneki se sa diragala a ke lona by so doing lo wena wa itshireletsa o sireletsa le o bapileng le ene because ga e re ka moso ebe yo mongwe a fodile a victim of these scams because ga wa motsibosa. Me tla ke tsena ko e ke go leboge re o a itse offense, excuse me, re offense. Thank you so much for joining us and thank you so much go tsana kwa lona le ruta le gore ke reng le gore thusa gore re ska rata re ikithela re le mo diphatseng jalo. Ke a leboga mma se tobetse link eo ha o bona message wo rare ga gona go pe go solohetseng dithoto teng do not click that link reporter sutha thokomologa. Thank you. Reporter suta thokomologa ha ile gore o itlhela o sendetse molaetsa o ne o kana o rometse molaetsa o ne o ke batho ba ba le kang go senyetsa ha gona Botswana Post e tlo go kopa information ya gago epe ya dikarata ya madi batho ba ba le ka go senyetsa. That is the message that Botswana Post is sending you this morning and I hope you heed it and you ignore the message as well as report it to the authorities at Botswana Post. That's it from me. I'm going to grab my brother Ben. He's going to sit down and have the second conversation or the third conversation of the morning. We'll be right back. Hello, television. Thank you very much for doing that. But not all is lost. Le Dr. Kabotsi from Silega Private Hospital.
kgang kgola botsogompiko ke gona jalo re le ka go bua le wena or raise awareness ka yone kganyeo ya meningitis kana bolwetse ja letha la boboko ke itse gore batho ba le bantsi re itse yone kgang mme ga re itse gore go simologile kae dikaikele gore kalahi eme ka tseleng ja but this morning the good doctor is here with me gore to go bua ka yone kgang re rarabolle botokanyana. Good morning doctor. Yeah, good morning sir. How are you? I'm good, thank you very much. Yes, gantsi ka ona re bitsa re laboraro it's a wellness day. Yeah. And wellness re bua ka dikgang tse di amang botsogo ja setšhaba mo se go mpeko re kana kganya meningitis ke dimana jalo gore go itse botoka gona le nna kana le mogedi ka kwa lapeng a re simolleha first things first meningitis kana bolwetse ja letha la boboko ke eng hela just to unpack it for somebody to understand it better. Dumela Botswana kwa gae ke bereka go Sedilega I'm an internal medicine specialist ke re bereke le thata le bolwetse ba meningitis meningitis ka Setswana re ka re ke bolwetse ba letha la boboko ga o lebela boboko ka go bontseng ka teng gona le ke boboko bo tswela kwa tlase bonna le monyatsane monyatsane ona o thapisiwa ke metsi a leng gore a na le sterile all the time ba yaanong a tswalelwa mo teng ke lone letha le leng gore ra re meninges yaanong ga yaanong bolwetse bo nna teng mo letheng ya be le gore ane megare e tsene ka go teng ka gana e rile leso le leng gore la go hella le rile bolwetse mo teng ga le metsi ao le go hela go bobokong ena one meningitis meningoencephalitis. Right. A re bua ka yone se mo se leng gore ya ka go mo buela gore dithemiso di dirisang di complicated mo ngabare hey to me a bolwetse jo ga kena na jo kana go nkile kana le jone dikai tse di leng teng tse di general maybe not limited to them but tse leng tse go la ditemagale le ba botsogo ke tse di ntseng jang tse le gore we see them common common signs and symptoms motoka aika gore ona le tlhogo e opang thata mogote o tseneletseng ga gongwe ba nna le molalo ga gametseng go tsamegano ya gagamala thata ke one go leng gore anong go ka hela o akanya gore go mona le bolwetse bone ba letha la boboko mme gona le dikai tse dingwe tse gore di a tswelela ka nna hela le gore ga o kgone go lebella mo leseding la go hatla thata go kana le dikai tse dingwe tse leng gore ko morago go ka hela o na le bo nausea vomiting muscle pain go tswa hela gore ke mogare wa mohutamang. Right. Is there specifically how they present themselves physically? Maybe I know there's how they talk about acute and here and there chronic. Is there anything to look forward for and probably differentiate between the two? Yes. Kwa ga rona mo bongakeng se se tona se leng gore ba ta go bona gore re kgone go itse gore bolwetse bo ka tswang bo le teng mo go ena ke bo gore ke bo leng gore a medical tsa go di tla ka mmetela mo nako e khutshwane mo leng gore gantsi tlo tla gore ke gone mo leng gore go bitsa re bacterial meningitis ke e leng gore e ka tswa e le yone mogare o leng gore gantsi o e presenta jalo go nna le mogare e nngwe e sana le di virus le tsone gona go nna le dikai tse gore di tla ka mmetela mo nako e khutshwanyana mme be go nna le ka ga gongwe ba ka tla ba presenta ka teng le gore yaanong dikai tsene di tsa lebaka go bonala tsone tse ne ke bua ka tsone tse bo headache neck stiffness and fever di tsa lebaka le le gongwe di ka tsamaya bo 2 to 4 weeks o ntse o na le dikai mme mo go tsone megare eo ga re tlhotlhomisa re gongwe ka gore megare ya garologana go na le bo fungus go na le bo bacteria go na le bo TB e leng gore re ka re ke yone mo go teng chronic meningitis. ga eno ga o bua lo ntse o di unang kola jalo gore maybe cause ke bacteria kana ke virus kana keng I'm now wondering are they types of meningitis tse le gore gongwe di teng tse le gore gongwe mehuta e teng e le gore re ka tsebisa jalo ba ba lebeletseng ka yone nako e ba lebeletseng ka yone tota the types tse re ka buang ka tsone re ka re ke yone ya yone le gore go na le megare gone go kgotsa e sena megare tse dingwe gore gone gompieno ka remela me e leng gore go na le megare e leng gore e dira one bolwetse bo ba letha la boboko ga gongwe tla le gore anong ke malwetse a e leng gore ga gona megare yone I think one other thing that you should also mention and actually elaborate further ke yone kganya is meningitis contagious kana ga ona le jone lo one o go ile hela lo ka wena kana ke mo go teng ga ka bapa le motho kana o ka bo motshela ya ka ditso mo gona le malwetse a le gore ditso ra tshelana jalo
bolwetse ba lethala boboko bo tswa mo megareng e leng gore gantsi teng mo mongwe le mongwe go tlhela gore megare yone ene gongwe e ntse mo magatlheng kgotsa e ntse mo moganong kgotsa mo teng ga mala o mo teng ga mothapo e be e le gore ga gongwe ga go se go tshwantseng ka teng gore ga di tsena mo mading tshwanetse gore mmele o fight that infection gore megare e tswe yaanong ga ya go tsena ko bobokong kgotsa ke tla lebala potso ga go ka heleletseng yaanong yone megare yone e leng gore ke ne ke nako nako e nnang teng e kgona gore ga e le gore wa go thola kgotsa yone o kgona go hela ile ko bathong bao yaka megare e leng gore e nna mo dinkong mo moganong ga gongwe go kgona go e tshelana ka go tshwara ga hatshe yaka nako e le tsa COVID ne re ntse re go tshwara go tswa batho ba e leng gore ba na le megare mengwe e leng gore ra e isolata mo ga batho ba se ba lwala batho ba e leng gore ba ne ba na le contact ba bangwe gore ba neela melemo e leng gore re dira gore ba se ka ba nna le yone bolwetse bo ba lethala bo mo maitemogelong a lona Dr. Tsiele le ba tsa botsogo le dumela jalo gore kana le lemogile gore bolwetse jwa meningitis jo bo ganela thata mo bathong ba ba dingwaga tse dintseng ya gongwe bana kana middle age kana bagolo ka gore ke itse gore gantsi bagolo gate ke ba le masole a mmele ka gore ba gokotsa gongwe ba ka sebela jalo ke gone gore ba tsenwe ke jone bolwetse jo mongwe le mongwe o kgona go tsena ka bolwetse ba lethala boboko mme ra itse gore go na le megare e leng gore ganela thata ko baneng e leng gore ga re a ithothomiisa re kgona go itlhela mo baneng gape re itlhela gape le ko bagolong and yaanong gore o hele o ka tswana ke yone bolwetse ba lethala boboko go na le those risk factors e leng gore gongwe o ka tswa gona le tsone e leng gore gongwe o na le yone sehuba kgotsa pneumonia ene o na le one o ka tswa ona le masole a mmele a le kwa tlase immunosuppression o ka tswa ona le gore gongwe gore hele melemo e leng gore e gokotsa masole a mmele jalo kgotsa mo di-transplanting yano kgotsa le one malwetse a tshwana le bo diabetes kidney failure jalo gona go dira gore o ne le that risk ya go ka hela ona le they have some underlying conditions. Yes, right. They always say prevention is better than cure. So before we talk about cure, and I hope there is cure for this deadly disease, let's talk about prevention. How le motho o tshela o le motho ana male madu tshela mona go nya go mpiko o ka dirang gore o ne tsa go boletse jo ha bo go tsene bolwetse bo go simolola go tshimologong bo dingwaga tse di hileng thata bolwetse nne bo bala ba thata re le mo ga bolwetse bo bona bo le bontsi thata ga re ntse re tlhatlhoba yana go tlhela gore yone megare e garologaneng ena re tshwara bona mme bo hela le gore yaanong se se tona se ne sa dira gona tsone mo go teng vaccination campaigns yaanong go simolola hela ko baneng kwana ba nna go ntse ba vaccinate go bona gore bolwetse bo ka se ka ba go tlase mme hela mo dipatlisiso ga re lebelela go tswa hela ko tshimologong batho ba e leng gore ba bontsi ba go vaccinate go irile gore incidence ya malwetse ana e ko tlase ya bone bo meningitis, meningococcus, and hemophilus. And obviously, we didn't talk about an unfortunate incident where motho o na le meningitis gore lano lona hole tsana hakae kala hike ya mohuto ntsinga le gona gore at the end of the day go ka teng ya meningitis ano I am 100% free from this disease. Se se tona ke gore one bolwetse ba lethala boboko gona le treatment but se se tona se rona re tla re se lebele gore bolwetse bo e leng gore bo right thata ke bo ga wa ta ka bolwetse bo e leng gore bo tla ka mmetela ka pele re tle le gore anong re lebile thata gore is it bacterial meningitis e leng gore ke ona re call it emergency so tshwanetse re simolola treatment a tebe re ka hela thata e leng gore ga ene o tla o lwala o le confused o sa kgone go dira sepe mme hela ga o ka simolola treatment ka nako o kgona gore o hele o tokagetse ka pele and
Yes, gona le kganye ngwe leng gore gantsi ke itse re tshwentse batho thata when it comes to yone kganye ya meningitis le gore ya ka no bua go ha re simola puisano gore ga mo go teng mo you call it monyetsane gore treatment ngwe e leng gore ke itemogetse gantsi ke batisa ka yona kganyone ke yona go gua jalo metsi a boboko. Take us through that process and how safe it is, and just probably even clear the myths, because ke itse gore gantsi yone e na le mo go teng di myth motho a re yo kana ke swere ka bolwetse mme ke sa go dirana ka gore ga ta gona motho e teng a tshela tswa ka go. So doctor, for this moment a go diwe ka yona kganye in full. Lumbar puncture go tsana go goga metsi a monyetsane ke tokolotse e test e leng gore tshwanetse re dire because ya gore bolela gore bolwetse bo nang le bone ke bohe. No ga le boboko ka ga bontse ka teng bo simolla go godimo bo ba go tlase mo monyatsane and ga o tla o lwa ntse jalo tshwanetse re dire test me test a teng a se re dira mo bobokong e dira go gore metsi yona a thapise mo bobokong go na le ha e leng gore ga gona boboko ga gona monyatsane teng ke gone go ya go tsa metsi teng ga re tse go bobokong ga re tse mo moleleng re tsa go go leng gore monyatsane ga o teng no ga go dira jalo go gone go tla re bolelang gore bolwetse ba go ke bohe re go hemile e le ba ganeng re gona go itse gore a ke mogare wa bacteria ke wa virus a ke wa TB or fungus. So ga o hile ga re ka ra go ha treatment re sa itse gore bolwetse bo ba teng ke bohe. Of course ba bacterial meningitis re setse re ga o tsena o ntse jalo hela ra go simolla ba go tswella o ha motho melemo e leng gore ya tura ga go tsantse gore bo itse gore o ha molemo le bile bolwetse bo go temmang and ga go tletlela gore ano re bone megare e leng gore ke e leng gore gongwe ya tshelana e leng gore go a tlhokagala gore re kwa lapeng re go ha ba bangwe melemo e leng gore ga nna gore ba ka nna le bone yana mo go a go thusa gore ba bangwe le bone ba se ka ba lwala. All right, but let's also be fair and talk about the complications that comes with lumbar puncture. Gore gone mme ka re ha le punch se motho ka tseleng jalo gone go ka kgonagala gore a go nne le ditamora go tse dintseng jang. So ba botsogo ba lebella gore a mme go tlhokagala gore e dire lumbar puncture ga e tlhokagala ya dira ga go na le sengwe se se rang re se ka ra dira lumbar puncture ga re dire mme go ra hela re dire scan sa boboko go bona gore a mme go safe go dira yone lumbar puncture go sa metsi a lethala boboko and jaanong go na le dikai tsa gore ke eng o ka se ka dirala go na le re belela gore go ka tswa go na le pressure e ntse mo bobokong ya gore ga o ka ntsha metsi a boboko ka go tlase go tsena but mo kgaolong ya rona dilo tseo ga di dintsi thata mme ga di le teng re leka go dira di-test tse e leng gore di tla re supetsa gore a go safe ga go safe mme hela yone test ya lumbar puncture it is very safe re sala re dirisa go tswa dingwaga ntse di kgakala le mamahatsheng a mangwe ka go harologana test e ke yone e leng gore test e ya mang e leng gore e re bolelela gore bolwetse bo ke bang ke bo go temmang. Right. I think yona kganya go te beritshilo ke nako ba ke bata jalo go no le ke gone go garela no puisano rena mo moseng go mpeko on the importance of one knowing this bolwetse bo dumela ya ke ne ke ba gore re gola re buitse ba re thusa ka yona kganya especially in the lumbar puncture gone gore gate he ha o ka simela go madi a monyetsa metsi a monyetsane go ile hela ka bosolo ja gago of which you clear up gore gone mme ha go tlhokala go a tlhokala ba ra go sa tlhokale we wouldn't just do it for the fun of it, of which no health procedure is ever for fun. In closing, what should people know, or what is it they should learn and actually take away from this conversation? Yone ya bolwetse ja lethala boboko, doctor. Tota ba nka ra motsana ga ka re ga ona le dikai tsone tsa bo o sa ikutlwe sente thogo e opa molala o meletse o gagametse ba bone ba botsogo ke bone ba tla ba lebella gore ke bolwetse bo go temmang puisano ha se gore re ra gore batho ba nne go molapeng ba emele go bona gore molala o ta gagamala go tsa thogo e tata jaanong ga ba sa ikutlwe ba go dipatela mme ga gongwe tla itlhelela gore go na le bone bolwetse bone ba lethala boboko bo e leng gore bo na le kalahi go tlhokagala gore re dire yone test ya go tsaya metsi a lethala boboko mme
ka ke ne ke tlhalosa re dira go tlhokagala mme le ba bongaka ba gona le dikai tse ba di itseng tse e leng gore ga ya tshwana go dira ka nako e ka mo ga go ntse jang. The good doctor, thank you very much for raising awareness on Kanya meningitis. I hope you have a wonderful morning. Thank you very much, sir. Ele jalo Dr. Kabotsi go jalo ka go sila private hospital ele internal medicine kana special physician a to bua kana kanyone ya bolwetse ja letha la bo kana meningitis ke dimana jalo gone gore o ithutile go le go ntse jaaka ke ne ke bua tota my main issue today was to clear the myths surrounding the issue of lumbar puncture me ka gore lo puisana rona ya bobedi tota ya bo hello mo mosong piko e bala ka ntse lentseng jalo khetsere ke LB will be here to close it down for you this Wednesday morning. Yes, like we said yesterday, all good things come to an end, which means also your favorite break show and the land comes to an end on that note. Ke ne go jela pisa na rona ya mo mosong go mpiko le Dr. Kabotsi ele specialist physician ka go sile ga re bua ka kganya meningitis ke dimana jana gore re buile tsotlhe tseno thoka go ditsi le gona gore o se mo di kganyeng tsa di myths and focus on your health and stop saying ha wa nna jana ka gore mongona a rile it will never end. Exactly, and I think we have taught a lot about some of the conditions or some of the procedures that are necessary in our health. Yes. This morning I talked to Mabule Maswe, the Ministry of Health. C-sections or cesarean sections, the procedure And thank you very much to our main sponsor Botswana Post bana ba le hano ba tuba wena khanyele goreng e tsweletse batho kana ga ba robale. People are always trying to make money to scam us. Come up with ways but to fortunately steal from Botswana us. Post e go emalala o gore bana ta jana gone gore Botswana ha re thole ke madi ape bana bua ke yona khanye ya gore click link e o re o botseng dio tsa ga gore re ke jalo gore process jalo yo khagwe le gore le bona ha se ba receive so Thank you so much for tuning in. We are so grateful for you choosing to wake up with us. We hope you've enjoyed it. My name is Leboa LB Moraine. Good morning. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.